Good evening, viewers, and welcome to today's top stories with MyNewsNE. I'm Pinaki, and now let's look at the headlines before we start with the bulletin. Murder against Shraddha Walker case has Guwahati in shock. %50% of Meghalaya candidates are crorepati, 6% have criminal cases. In Nagaland, women set up check gates to stop liquid flow in fake. Hostile violence rocks Tripura. Mizoram refugees crisis depends. More refugees from Bangladesh enter state. Now the news in details. A shocking murder case akin to the Shraddha Walker murder case has been reported from Guwahati city in Assam. A woman allegedly killed her husband and mother-in-law before chopping them into pieces and then stored their body parts in a refrigerator. According to reports, the murder of the mother-son duo by the woman came to light yesterday, 7 months after the murder took place. The incident has been reported from Nunmati locality in Guwahati. The murders are believed to have been the result of an extramarital relationship that the accused woman had with another man. The accused woman has been identified as Bandana Kalita, who reportedly has confessed of committing the crime. The accused had cut the bodies of the two victims and stuffed the parts inside a refrigerator. And after 3 days of the murder, the accused dumped the bodies of the victims near Dauki in Meghalaya. The prime accused in the matter, Bandana Kalita, committed the murder along with her lover and another friend. They gang up to viciously murder her husband, Amarjyoti De, and mother-in-law, Sankari De. And it may be noted that the mother-son duo, the victims in the case, were reported missing since August last year. Following the arrest of Bandana Kalita, the spine-chilling murder case came to light. The accomplices of Bandana Kalita who helped her in committing the murder have been identified as Arup Deka and Dhanjit Deka. They helped in killing the two and later in disposing of the bodies. खाने का पूरा किबा बिसिना सगा तिनिसा सदा एने पुराना सार्ट टाइप किबा किबि एनेके কিন্তু কাট জ্বলোৱা চিনো আছে তাতে হ্যাঁ কাট জ্বলোৱা চিনো আছে মানে বিছনা ভাঙা বিছনা যে বিছনা যে থাকে সেইলাখান পুছি গেছি বইয়া খাছি কিলা জ্বলি দিছি তাই মই মটো নৰু মই আঠু জ্বলাল পই ভব নোৱাৰো মই খালি এনে তাতে আসু থাকবা দিছি একাংশ লোকেও আছে যে আপোনালোক জড়িত আছে বুলি কামটো গোটেইখিনি নাই 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 মই গম পাইছো যিখিনি কথা কৈছিল মাতি আনি তাতে মাৰালিটো কৈছি মাৰালিটো কৈছিটো মই গম পাইছো সেইখিনি কথা কোৱা কিন্তু মই হিলাখান নাই মোৰ ওয়াইফো নাই মই নাই গৈছো মাতিছে যেটা আসু মই অলপ কাম কৰিম তো এটা চাই থাকি ছোৱালী আপোনাৰ লগত থাকে না নাথাকে ছোৱালীটো থাকে মোৰ লগতে থাকে পুলিচে কিটাতে লৈ গৈছে পুলিচে আজি 2-3 মাহমানতে তাইক তদন্ত কৰিয়ে আছে সুধি আছে তাই কেছ দিছি সেই মতে তাইক সুধিছি আৰু আমাকো তাতে সুধিছে নাজানো নাই নাজানো কেনেকে জানিম নাই 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 নাজানো পইচাটো লেনদেন গিলা নাজানো আৰু এইবিলাক পিছৰ এজাৰখন কিটা দিছিল আপোনাৰ ছোৱালী মই সেইটো নাজানো মই হিলা পঢ়া শুনা নোহোৱা মানুহ আমি কেতিয়া নাইকা হৈছে কেতিয়া দিছে কি কৰিছে হিলাটো নাজানো কলেহে জানিম কিবা এটা যদি তাইক মই সন্দেহ মই জানিলো মোক যদি আহি ভালদৰে কথা বিধান কৰি থাকে মই ভালদৰে বুজি পাম মইতো আৰু বেয়াটো বুজি নাপাওঁ নহয় কৰিছি মই যদি জানিলো মই এনেকে নাথাকো মই মানে অফিচাৰৰ ঘৰত থাকো মই নিজে ধৰাই দিলো কি কম মই হিচাপটো গুলিয়াই দিব লাগে যদি সেই কাম কৰিছি গুলিয়াই দিব লাগে মোৰ ছোৱালী হলে মই হেৰি নকৰো যদি হিগিলাখান কাম কৰিছি প্ৰকৃতিতে হয় একদম হেৰি
গুলিয়াই দিয়ক, মোৰ তাত কোনো আপত্তি নাই, মোক সেনেকুৱা বস্তু মোক নালাগে। নাই সেইটো গম পোৱা মানে তাই সেই কেইটামান পাছতে কৈছে বোলে নাই নাই কি কথা নাই বোলে থানা চানে জনাইছেনে নাই, ময়ে কৈ থানা চানে জনাইছেনে নাই, থানাত জনাবি, যদি নাই কেনেকৈ কথা খুব গ'ল সেনেকে ধৰণৰ কথাখিনি তাই কৈছে, সেইখিনিও গম পাওঁ, তাৰ বেলেগ নাজানো আৰু একো কথা। কিন্তু সেইটো কথা মই নাজানো, কিন্তু ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড বুলি এটা কৈছে, আজি সি এতিয়া 4 মাহ মান হৈছে, 4 মাহ না 3 মাহ মান হৈছে ঘৰ বাদ থাকিব কাৰণে। তাৰ বাহিৰে নাই, সি গাড়ীখন ৰাখিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইখিনি গাড়ীখন এতিয়া ৰাখে, আকৌ গুচি যায় কিয় অফিচত নিচিনা জ্বলা নাইকিয়া। মই পানী মই জানো, মোক লৈ গৈছিল তাৰমানে দেউতা, মই ঘৰটো চাফা কৰিবলৈ এটা আছো। কেনেকে বিয়া দিলে তেওঁলোকক? তাৰপিছত 2 বছৰমান পাছত মাকে সাৱটি লোৱা নাছিল, সাৱটি নোলোৱাৰ কাৰণে মাকে ক'লে যে তোৰ বয়স হোৱা নাই, আমি পিছত বিয়া পাতিম। মাকে নিজে বিয়া পাতিছে, সেই বিয়াত আমাক নিমন্ত্ৰণ, আমি যোৱা নাই, মন কৰা নাছিলো। যদি ছোৱালী দান কৰে তেনেহ'লে আহিব, মাকে সেনাই কৈছিল। এতিয়া ছোৱালী দান কৰাৰ কাৰণে মই গ'লো। কিমান বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱা? বিয়া হ'বৰ কাৰণে বিয়াখন পাতিব 8 বছৰ মান যাব, 10 বছৰ হৈছে। মই নাজানো কেনেকুৱা আছিল পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক, সিহঁতে নিয়াৰ পাছতো ঠিকেই আছিল। তাৰপাছত ল'ৰাটো বোলে বিৰাট ড্ৰাগছ খাই, মাৰে তাইক, এইবিলাক উৎপাত কৰে, মোক কয়। মই বোলো মই কি কৰিম, তই পলাই গৈছা, মই কি কৰিব লাগে। মই সেইটো কাৰণে মই একো কোৱা নাই আৰু, থাকে আজি 2 বছৰ মান হৈছে। 2 বছৰ আগত দেউতা মোক হেৰি লাগিব, মোক এটা ৰুম লাগে, মই তেওঁক ডিভোৰ্চ দিব আৰু মই কি কৰিম, লাগে দিম দে, ৰুম আছে, ৰুম লাগে দিম। তাই ইয়াতে থাকে, মোৰ তাতে ইয়াত থাকে আৰু যায় থাকে, সি কিবা ভাড়া চাড়া অলপ দি থাকে, সেনেকে চলি আছে। ডিভোৰ্চ হোৱাই নাই, কমপ্লিট হোৱাই নাই। কাজিয়া চাজিয়া সিহঁতৰ চলি থাকে, আগৰ পৰাই কাজিয়া চাজিয়া চলি থাকে। সেইদিনাখনতো কাজিয়া চাজিয়া চলে নাই, সেইদিনাখন খালি ৰাতিপুৱা তাৰ লগত যোনটো ৰুম চেৰি কৰি থাকে ল'ৰাটো, ইয়ে মানে দৰ্জাটো মাৰি আছিলে সিহঁতৰ, তো কোনে বোলে দৰ্জা বোলে খোলা নাই, ভিতৰৰ ৰুমৰ দৰ্জাটো। তো আকৌ ই ডিউটিত গুচি গ'ল, ডিউটিৰ পৰা আহি কিনে আকৌ গধূলিৰ দৰ্জা বোলে মাৰি আছে, খোলা নাই। তাৰপিছত আমিও গ'লোঁ, ৰাতি যাই কিনে চাওঁ, দেখোন আকৌ দৰ্জা খুলিলোঁ ভিতৰৰ ৰুমটোৰ, তাতো কোনো নাই। নাপাই কিনে তেখেতৰ ৱাইফটোক ফোন কৰিলোঁ, তো দাদাজন নাই, ক'ত গৈছে। তেখেতক ক'লে আমিতো গম নাপাওঁ, বা ঠিক আছে, আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, তেখেতৰ মাৰ নম্বৰটো দিয়ক, তাতে যদি যায় এবাৰ সোধোঁ। তাতে ফোন কৰিলোঁ, তেখেতৰ চুইচ অফ মোবাইলটো। আৰু দাদাক আমি গোটেই ৰাতি ফোন কৰিলোঁ, ৰিং হৈ আছে, কিন্তু উঠোৱা মানুহ নাই। আৰু আণ্টিক ফোন কৰিলোঁ, আণ্টিৰ মোবাইলে চুইচ অফ। নেক্সট দিনাখন আহিলে, বন্দনাও আহিলে, সুধিলোঁ আমি কেনেকৈ দেখোন একো এইটো পোৱা নাই, ক্লু পোৱা নাই। কৈছে তো আমিও দেখোন একো ক্লু পোৱা নাই, এবাৰ যাব। তাতে চাগে গৈছিল নেকি, তাতেও একো পোৱা নাই। আকৌ মই 2 দিন পিছত সুধিলোঁ, 2 দিন পিছত কিবা ক্লু পাইছে নাই, বোলে সিহঁতে আকৌ বোলে থানাত বোলে কেছটো দিব, থানাত বোলে কেছটো দিলে। ৰাতি কি হৈছিলে আপুনি গম পায় নেকি? সেইদিনাখন ৰাতি একো হোৱা নাই, একো ৰাতি হোৱা নাই, শব্দ কৰা নাই মানে। ৰাতি মানে সিহঁতৰ হ'লে মানে গান চান বজাই থৈ দিয়ে, পুৰা ফুল ভলিউমত গানটো বজাই থৈ দিয়ে, সেইকাৰণে চাউণ্ডটো মানে নাহে। খানি কাপোৰ আৰু কিবা বিচনা চাদৰ দেখোন একো এইটো পোৱা নাই, ক্লু পোৱা নাই। কৈছে তো আমিও দেখোন একো ক্লু পোৱা নাই, এবাৰ যাব। তাতে চাগে গৈছিল নেকি, তাতেও একো পোৱা নাই। আকৌ মই 2 দিন পিছত সুধিলোঁ, 2 দিন পিছত কিবা ক্লু পাইছে নাই, বোলে সিহঁতে আকৌ বোলে থানাত বোলে কেছটো দিব, থানাত বোলে কেছটো দিলে। ৰাতি কি হৈছিলে আপুনি গম পায় নেকি? সেইদিনাখন ৰাতি একো হোৱা নাই, একো ৰাতি হোৱা নাই, শব্দ কৰা নাই মানে। ৰাতি মানে সিহঁতৰ হ'লে মানে গান চান বজাই থৈ দিয়ে, পুৰা ফুল ভলিউমত গানটো বজাই থৈ দিয়ে, সেইকাৰণে চাউণ্ডটো মানে নাহে। আগৰ কাজিয়া পিছা হৈছিলে। ধনজিত বুলি যোনটো ল'ৰাটো, তাক মই দেখা পাইছিলোঁ অহা যোৱা কৰা। এইটো গাড়ী লৈ কিনে, টেম্পু গাড়ী এটা ভাড়া মাৰে, টেম্পু গাড়ীটো এইটো লৈ কিনে মই প্ৰাইভেটত দেখা পাইছোঁ। আৰু আহিলে মানে বস্তুবিলাক ইয়াৰ পৰা লৈ কিনে গুচি যায়, ফাৰ্নিচাৰবোৰ লৈ যোৱা দেখা পাইছোঁ। এইটো মানে দাদা থাকৰ টাইমৰ পৰাই মানে এইটো লৈ গৈ আছিলে ফাৰ্নিচাৰবিলাক। সম্পৰ্ক বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি যেতিয়া এইটো নিউজত এতিয়া ফটোটো চালোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ এইটো চিনাকি, মানে ইয়াৰ কেন্দুগুৰিৰ হয় বুলি, এনেকৈ চিনাকি। এইটো কেছটো হোৱাৰ পিছত মানে কিবা এটা গ্ৰহণ আছিলে, সূৰ্য গ্ৰহণ আছিলে নে কি আছিলে, তেতিয়া মানে ৰাতিপুৱাটো টাইমত কৰিছে, মানে দুপৰীয়া পূজাটো কৰি গুচি গৈছিলে। নাই, খালি পুৰোহিতজন আছিলে আৰু তেখেতৰ মা দেউতা আছিলে। আমি দোকানতে আছিলোঁ, ব্যস্ত আছিলোঁ দোকানত। Now moving towards Meghalaya. Out of 375 candidates analyzed, 21 candidates in Meghalaya have declared criminal cases against themselves, states the Association for Democratic Reforms.
In 2018 Meghalaya Assembly election, out of 370 candidates analyzed, 25 had declared criminal cases against themselves. Comparatively, 2023 Assembly elections will witness a drop in number of candidates with criminal backgrounds by 1%. The ADR report also suggests 4% candidates have declared serious criminal cases against themselves. Notably, in 2018 Assembly elections saw 6% candidates with serious criminal cases against themselves. Among the major parties to have maximum number of candidates with declared criminal cases against them, 5 out of 60 candidates analyzed from INC, 6 out of 57 candidates analyzed from NPP, 1 out of 60 candidates analyzed from BJP, and 3 analyzed from AITC, as per the ADR report. Going by the party-wise candidates with serious criminal cases, INC emerged as the party with the highest number of candidates with 4 out of 60 candidates. 4 candidates analyzed from NPP out of 60 candidates analyzed from BJP, and 2 out of 56 candidates analyzed from AITC have declared serious criminal cases against themselves in their affidavits. The ADR report further breaks down the bracket of candidates with serious offences filed against them, in which 2 candidates have declared cases related to murder, 3 candidates have declared cases related to attempt to murder against themselves, 5 candidates have declared cases related to criminal against women. Out of 5 candidates, 1 candidate has declared case related to rape, and 1 candidate has declared case related to person committing rape repeatedly on the same woman. Despite direction of the Supreme Court, parties have no budged from selecting candidates in the Meghalaya Assembly election 2023, as they have again followed their old practice of giving tickets to around 6% candidates with criminal cases. All major parties contesting in Meghalaya election have given tickets to 2% to 50% candidates who have declared criminal cases against themselves. The Supreme Court, in its direction dated February 13, had specially instructed political parties to give reason for such selection and why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. As per these mandatory guidelines, the reasons for such selection has to be with reference to qualifications, achievements, and merit of the candidates concerned. As the February 27 Assembly election campaign gains momentum in Nagaland, a women organization in Phek district has taken matters into their own hands. Despite the state's prohibition on liquor is still offered as an inducement to voters during the election process, leading to physical fights and clashes in support of candidates. The CMA, the apex body of women folk for Chakisang community in Phek district, has set up around 100 checkpoints in their area to restrict the flow of liquor. The women folk of the Chiksang Naga tribe are concerned about the ill effects of liquor and want to have a free, fair and inducement-free election. They believe that once such inducements are stopped, people will remain sober and avoid getting into conflicts. With 5 assembly constituencies in Phek district, including 4 seats in Chekisang area and some villages in Meluri constituency of the Pochuri tribe, CMS chick gates have garnered support from all the 80 villages. While such moral policing is appreciated, the police have warned against taking the law into their own hands and urged them to report issues directly to the authorities. The state election officials have seized large quantities of liquor, cash, drugs and other items since the model of conduct came into force. Despite the state's prohibition of liquor, many believe that alcohol is still offered as an inducement during the election process. The CMA hopes that their initiative will help ensure a peaceful and inducement-free election in Nagaland.
The reports of violence in Tripura after the February 16 election have put parties in a fix over the law and order situation in the state. State BJP leadership held rounds of meeting to come up with a strategy to look into the violence. The party has formed inquiry committees in every district whose members will travel to the areas to understand the ground situation and then submit a report to the state leadership. The BJP has also directed its cadre to not get instigated by the opposition. Interestingly, it is the BJP which has been in the dock over the violence. The CPIM has alleged that a BJP Pradhan beat its party supporter to death in an incident. The accused was arrested and CPIM blocked roads in Agartala after the authorities refused to hand over the deceased body to the party. In another incident, Krishna Kamal Das, the BJP Pradhan of Dwarikapur Panchayat under Kalyanpur police station, and his family members allegedly clubbed to death a neighbor and CPIM supporter Dilip Shukla Das after a brawl. The poll's result will be out on March 2nd, and experts believe that the violence is a result of the close fight that will play out in the state. And now lastly, moving towards Mizoram, the refugee crisis in Mizoram is deepening with each passing day as more enter the state following the escalating fight between the Bangladesh army and the armed rebel group 𝐋𝐈𝐕𝐄 National Army. As per reports, over 470 refugees are currently sheltering in 𝐋𝐈𝐕𝐄 district of Mizoram. Local NGOs engaged in humanitarian aid have alleged that the border security force personnel have pushed back 932 displaced people seeking asylum in Mizoram. In just the first week of 2023, 62 𝐋𝐈𝐕𝐄 refugees from Bangladesh have camped the Longtai district of Mizoram. According to estimates, 45 refugees entered Parva village on January 5th, bringing the overall number of Bangladeshi refugees in Mizoram to 62 as of 2023. According to official records, the combined troops of the Bangladeshi army and the Myanmarese rebel group Arakan Army attacked civilians on November 16, and the first group of 274 refugees from Chittagong, Bangladesh landed in Mizoram today. Over the past few months, fighting between the Bangladesh army and the 𝐋𝐈𝐄 National Army near Chittagong has escalated. The 𝐋𝐈𝐄 National Army has intensified confrontation in Chittagong during the past few months. In the CHT, the 𝐋𝐈𝐄 community's militant organization, the 𝐋𝐈𝐄 National Army has been calling for the 𝐋𝐈𝐄 community to have its homeland. Meanwhile, Pastor Chakhup, an 80-year-old man of the Evangelical Baptist Church in Bangladesh, is said to have passed away on Wednesday before starvation in a forest in the CHT. He and other asylum seekers had been denied entry into the 𝐿ongklai district in South Mizoram to seek shelter. The Central Committee of the Young Mizo Association, the Mizo's highest body, called for sit-ins outside the Raj Bhavan to protest the pastor's death and the BSF's refusal to let refugees from Bangladesh in. Members of the state's Lok Sabha and Rajya Sabha have urged the central government to instruct the BJP to grant humanitarian access to the displaced ethnic Mizos. The MP had said that the BSF discriminated against ethnic Christian Mizos by denying them shelter in the state. However, in the 1970s, the central government has also allowed thousands of Buddhist Chakmas to enter and settle them in Mizoram and Arunachal Pradesh. So viewers, that's all for the day. We will be back tomorrow. Till then, keep watching My News Northeast.